thank you so much for joining us. Welcome to OSCAR on EARGROUND TV. And we always welcome you because you know what? Your comments, your views, your validation always takes us to the next level. Thank you so much for that. Now, let's continue with our profiling. Today on the show, we are delighted to host a phenomenal character in Zimbabwe. He's a DJ, he's a promoter, he's also a radio host. Vakawanda munomuziva ne New Generation Sound, vazhinji munomuziva futi neku UK, maclash anoitika ku United Kingdom. Let me take this time to introduce, yes, he's called King Alfred, Mkoma Alfred Munenga. Thank you so much for joining us on EARGROUND TV. Thank you so much, Mr. OSCAR PAMBUKA, for hosting me. Yeah. It's an honor. It's an honor. Isusu at EARGROUND, we're actually delighted meeting royalty like you. Okay, who are you? Well, King Alfred Mlenga is just a simple man from the ghetto, Glenview. That's where I come from. But I was born in Mtoko. That's my homestead. Yeah, born in 1973. Yeah, and the father of three. Father of three? Yeah. Namely? Two boys and one girl. Two boys and one girl. Yeah. And during your youthful days, Glenview, how was it? Well, to be honest enough, Glenview was a nice place, a peaceful place. To be honest enough, is my youth. I remember tinotamba bhora tabva kuchikoro chichi yanga ingori nzvimbo yekuti yanga isina kana pressure. Kwakusina pressure? No, kwakusina pressure. Ndoko katanga passion ye DJing here. Ndoko katanga yes. Sound here. What happened? Yeah, for me, I think nditanga the music. I think that ndine sekuru wangu ainzi Oliver Kusemwa, advocate. He was a lawyer. Rest in peace, but he passed away. He's one-eyed the music. I think he left the country years ago to go to, I think, Spain, UK, Zambia. But when he came back, I think 86, he started off on maybe but because Nandri money and that's yak. Pamuda mzukuru ndo yene disco chichi ronzi music scene rangaruka domoko pandino komana vandoshana nao but not wende nevendi uchinoona. Okay. So inda ingozvifarobo zitaingotero radio kudhara chingozobati matools chaicho yekuti tishandise kana kuridzowa pambasi. Apa mamuni makore mangani King? That was that's 1986. Around 13 years. Because I was born 1973. Yeah, so 86, that's when he took me to Kadoma. So 87 and form 3. Yeah, if I'm not mistaken, form 3. No. That form 2 because that was form 2. That was 91. Yeah. So 88 now. That's when Pandai disco from 86 they go disco. 88 neon atengwenda chitokumira titokumana senzo ma speaker and chichi. But 88 man, that's when I got the breakthrough. It was kuchikoro quite home at disco session pamba by 2 ronzo tango kwa mdese but tango wapedzera tiriko chikoza apana chiwa kuridza chichi. Yeah, that's how it started. Tikati ndo pakatangira mbiri papa. Kana kuti apa it was just it was a highlight. Okay. Yeah, it was a highlight. Okay. It was just a highlight. Yeah. Mbiri dzakazongo anikati mbiri yangu kuzikano kwakazongotanga kuma 90s ukoko. Ma 90s, yeah. Yeah, that's when people started to know us because kudara they were my big sound angari kudara. I remember Pakune Stereo 1, yeah, Silverstone, Black King, where's a New Generation? Akabulani, Delta Force. You are not Kabulani, New Generation, Tantori, Vana. Tantori Mashure. Mamma Mashure. Tantori Mashure. Tantori Mashure because my big sound angari was Stereo 1, Silverstone.
Start Time, Superpower, Bronx International. Yeah, to just name a few. But most of big sounds Angarumbare. So Glenview. So each area if sound where Glenview seen at that time. Okay. I think testing Takatanga is a sound of Glenview. The only guy who is Candyman, but he was not like he into dancehall. Angarozema R&B, yeah. So yeah. So new generation during that period. Yeah, from 1988. 1988. Okay. So when Mango came in the music scene, then Bagazuga na I wangati perimazita. So tango funga tese. Fatangoti I wangati new generation. So Farato I remember that you repart Takato Garapanze, Paspemu, I think Kotapea, Sunday. Tato nyora zita pachi pamwane ka track amwana ka kanzai keudonza takanyora zita new generation. Yeah, so feel varatongotanga utongoita zvatakutongoita, you know. And the sound rakutoita mkurumbira sound okay, you were the DJ or you were the MC pangweyo time you mind zvaitika mind ainzi hauzukuriza utongoona. Okay. Ndikudzidziswa because vanga wayama machinda I think ainzi Michael Table. Yeah. If you remember Mike Vakumabvuku, I remember he was a presenter somewhere, DJ some. Vakatomhaya kuti andidzidzisa. Respect number Michael, if he's still alive, he big up yourself, my brother. He taught me a lesson. And I learned a lot from that time I was ngosiya. But I was a club. Tell us a chat. Look what I know is. But ukakwanza uriza muchato manjika. Unakwanza uriza anyway. Because you never experience it. Ayo, because wana kumchato wangu and unyebiri mnono wana 100 kana 200 orders akasiana. So kufatza wani wao it was not easy. It was not easy. Yeah. Let's look at your battle. Kana makambosangana nemondoro dzema sound. Ana Silver so ana Jackie B, ana Jabi. Makatombo tashurana. Well, new generation versus stereo one. Makamboshuka pa levels. Tisatosumbosuka ku Silver so ne stereo one. I remember my first sound clash. Yanga area ku City Sports. That was 94. 1994. Yeah, if I'm not mistaken, 1994. I remember Kwangone sound ran the African Exodus. It was one of the biggest sound, and that is here for the respect because I don't want to leave my big sound and gotta go before us. They paved the way for us, so I might forget other sound, but my big sound and I respect them. So Takaenda go to my underdog. That time Pananga joiner, Jenna Oliver. Right? But Utanga then go in and I cool it, but General Vangachim Dick. But I can join a man, talk for Madrichi to Takaenda would underdog. City Sports or Norgona Tonga Gatanga Nezuro, Zima Chichi, Sakataka Udara, Black Giant DJ, Wosta my Cup Clash UK. As not Takanasi. No, Sakataka Udara. So I told Tinaki. So Takaenda go. Then Vada Sarane African Exodus. Here is one of Murunga Cedric. MC Angari Mooks na Daddy Distress. Rest in peace, my Daddy Distress. Another gifted MC. Yes. So Patakato Saratino Tupa Budere. Yeah, one. Yes, quite was the sound Irima Songa. Irima Songa. But Murungaton Zarima Songa gave my one. Hawaniki. You understand what I'm saying? So takapinda vatandoroa, vapinda varoa. Skanzoke taroa last machune. Patakaroa chune, I remember takaroa Binman. And defend their patch. Defend their patch, yes. Uiva yani chune raga manji. Vanonga skatomboziva kudhara wanga skazive song. To be honest and unyebere, the name of the song was Muna Aidzima. Kana rega white label. Kana raidzwa rakashudwa. Okuti usonere yakatori skill pamweyo because kana ipa laptop mazoro nongonoda hai song yakati simba kuti tsvaka kudhara zvero kuti big running maina kana munhu 20 pana idzo kurudza song so karidza ane song rairenzo kuti nzinzinzinzi wangu ka tangoti hamba nonga azafa
takapondwa. So that clash takarowa ndunyabere an Exodus. But chakati father because that the underdog, it was our first time. Chakati second. Wow. Tato we are the underdog. Yeah. Makamira. Yes. Then fast forward question mavunza kuti takazo clash ine nema big sounds. Anajabia. Yes. Vanajabia ngosa clash kwa now time here because ndo waito hosta. Okay. Taito enda kuma 10 sound clash hostwa ne Jabi kana 10 sound clash hostwa ne Silverstone. Either jobs kana chuku. Yes. But kwakozoitwa clash manje 96. Mzan PF headquarters. Right. Still one new generation. Silverstone. Start time. Agomana. Stand triple, but still people underdog foot. Because pani model foot ga. Model zanzilipo. So in lucky 96 my friend akatona chiza kwanya mtamainzi Danny frame my good friend akangoya but father wangu tukufana boys wangu kunagirwa nezwa muri kuita good ndokuti uende unotsvaka ngoma ku UK unotsvaka but I know it's just my first time kwenda ku UK. Yes, that's as a ghetto youth. Yes. How was the feeling? Taitongoona ndege mudenga sha taitongoona ndege mudenga tisingambofunga zvichaitika pandakadzoka ndopatakasangana nemasound aya wangu vandasara neSilverstone apa madzoka nengoma kwete dzekunyeba wangu saka nomini ndiaihosta because aishandira Black Giant yakaitwa Mzan PF sikanzi Silverstone yawina mageto ese akajamuka sei akaramba akajamuka akadzika because headquarters yakakwa ichideka theater wise ndaiona kuti dziko chienda kustage vazviite vanhu ngavadzokorodza. There was a stalemate. Vakadzokorodza vangu ndopakangobva kangotanga zvese takabva tangovarova makapedzera takabva tangowina kwete zvekunyeba kana 1996 kwete zvekunyeba kunyazosiya mapedzera kuti vakabvuma defeat ana Jackie big sound ari bvume unenge warova ipapo but ari bvume but not this because Jackie mudara wangu madumezo mudara wangu clash is a game re ipapo kwete zvekuti ungadodizo I'm better than them because they are the ones who set the trend. But iri game rakaitika ipapo zveipapo takatovarova. Also your advice coming to today but mabata nyaya inonakidza mati clash chi clash is just its game rikuitika ipapo rikufadza vanhu aize ma feelings no ukatoenda clash iwo une feeling. Remember ini pandakatanga kuenda unoridza marecords pandaenda unoridza angu ini ndaitonzi handiaridze. I remember Bronx ndaenda wachidza kuhaifridzo ndandoti mavhaina wangu aitotora mavhaina wangu achiaridza ndichaona so but ndaitofara because ndendezoti mangwana ndozoaridza ndakadai. You get me? Unenge utoziva because iwe kona kwadzonga kautadza kuaridza. Saka Cup Clash yedu yatinoita ku City Sports as elder I'm vast experience mungati tikuifambisa zvakanaka ngatibotaura straight to be honest enough. All I can say to you guys, clash I feel like fair. Fair in the sense yekuti iwe uri kuuya uchida kupa like uchipersonalize vanhu kuti vanhu vari kundifarira. Muri kuti King Alfred. Okay, I'm saying kuti okay, I'm a sound man. Yeah. Because ndikuzikanwa kunzi anditi kundakapenga. But pandikupinda mustadium ngandikufunga kuti maybe munhu wese ari momoka arogera kuti ndakaenda sei ndakapenga but ukaona vanhu vakuita opposite unogona kufunga ndaitwa sabotage. But it's a split second wangu rekutadza kutaura kana yekudzokoza record watorowa but kwese kwabva uchinakidza vanhu but we don't know how the clash the rules are set kuti maybe chakati chinogona muclash ukaburiswa nechisu but vanhu vari kuona maybe online unogona kuti amabirira munhu but azoti kune marules are set. Ku UK munosvita sei kana muchiita maclash aya what are the rules? We set my rules but my rules handisi ndowaseta the compare ndianoseta marules opa vanhu vari kuclasha way before wowirirana kuti hatikwadaya kana hatisi kwada right vakawirirana they have to follow those rules on the day of the clash.
angopasemenza izvo zvakaitwa nafantan because tutaura entertainment. Okay. Kuti video ibva pastage it's part of zvatiri kutaura izvi. Well, zvekuti video ibva pastage tichishanda tese handizive from one context akamubvisa pastage. Okay. Because ini at the same time handikunyebe kana ndiri pastage kana ndiri ndikumanage stage. If I feel like munhu haafanira kunge ari pastage even ndichishanda naye kana arisi kutenda ndinonomubvisa. Mutodaidza pamic? No, handidaidziri pamic. Okay. Ndogona kuenda kwaari kunoti aiwa wangu enda paside. It's how you approach it. Okay. You understand what I'm saying? Yes. But at the same time, I respect funders akaita zvokuzo apologize. Kuna fide kuti aino wangu zvandakaita it was aftermath kuti ino zvandakaita I was wrong. Because tukushanda tese. Ona because kangori ka respect and say kana but kana uri under pressure waona kuti zveshe munhu ari kuramba kuti unoona kuti uri munhu ane ma feelings. Ibva ipapo. You understand? But uzori kuti makamera akati se akantasa zvandakaita zvifanira kuitwa. But dai fanda ndakazoramba akanyarara. Asina ku apologize una feed. Then we don't like that. We don't respect that. Imakazoenda ku UK in 2000. No, 2000 yes. 2000. Yes. Makasiri Zimbabwe. Zimbabwe yanga isina ma opportunities here kana kuti makanga amchana zveZimbabwe. What? No. Anda kusiya Zimbabwe yanga sema kuti Zimbabwe wangu Zimbabwe inonakidza wangu. Hakuna best place than Kumba. Kumba kunonakidza. But unongoziva kudhara ukangoona umwe wako aina kuti pamusha kuti amaimbouya maybe tokwanisa kuita zvakati. You get me? So sometimes wamwe taingoenda zvekuti andirangoenda usingazivi kuti chii but ndambokuenda kudhara pandakaona kuti ma opportunity arichi saka kwangu akutongoenda uchizoti akundogona kuita zvakati. You get it? But when I went there I didn't just start playing music. No, ndakatombosisa paside ndaitoziva zvandafambira. Ndakazototanga kutoridza music maybe later kuma 2006-7 maitoita zvimwe. Aiwa ndaitoita zvimwe wangu kuenda kuchikoro ndaitoita zvimwe ndakatochikora. So because the competition yekoko yakawandisa and our community yeZimbabwe yanga isina kuwanda zvekuti ndakatotaura kuti ndaenda norudzara ningi ndobva ndatomudaidza kuti ndainzi King Alfred vanotouya. You cannot use zvandaita kuno ku-UK. It's a different territory. Saka the name King ndokwarakabvere ku-UK kana no kunongo iyi ndakatongo remember ndichinzidzwa King Alfred paposter kunongo but up to now I don't want to lie anditombozive munhu akandipa zita King Alfred. Munhu akandipa zita irero ndotobvisa I say heads off to you. Takabva tangotanga ngorishandisa and I cannot answer kuti ndiani up to now. I don't want to lie anditombozive kana muchiri mupenyu akapa King Alfred zita kuti King ngawe please ndinotombomutsvaga munhe ndimuone achauya akawanda. Yes kana wariko please wanofanira kundiudza because kwese ndo kana ndakaibvunza I cannot claim kuti ndakazvipa zita. But I don't want to do that. I don't want to take the applaud for that zvekunyeba saka kana toripo yeah. But I don't remember kuti munhu akaita poster ndiani ku Silverstone here kuchi but I remember kune poster ranga ririko. So vatangoritora ende rakavhara nyaso vara tongoshandisa rakadaro atakutongoita zvatiri kuita. Mataura imimi kuti UK environment is totally different from Zim environment. Very different. Saka artist ari kubva kuZimbabwe what's your advice to him mumarket yeku UK kunongopindika here kana kuti unofanira kunge neconnection? All I can say he start from the management side rekuti mwangu kana uchinzi kuenda kuchegutu usingakuzive unofanira kuita dig in kutsvaka kuzvakamira sei. I'll give you an example ye vigilant family. Makomara have been working now and wingiti. Hawabuda vachienda kunhu asingazive. Kana kuti mugenda kwakati vanotoziva engo yakati vachitokuudza zvakati. Saka paunotouya hausaura navanhu varikufunga. Hausikuvaudza. So I'm not just saying kuti izvo ena artist anenge achida kuenda kwaanenge achienda promoter anenge achida kushanda naye right anofanira kungotsvagawo because taneta wangu nenyaya yekunzi kana kuti artist abiridzwa kana kuti artist azosiyiwa akanzai hausimuki usurudziwa kwauri kuenda. Saka imimi as promoters ku UK chii chinomboitika? Munombodaidza vanhu kuno musina kuvatumira mari dzakakwana here dzemavhisa dzemachii dzematickets? Hakuna artist anonzi hatumire mari yevhisa. Unouya sei asina mari yevhisa? Saka anozopodza sei ndege? Imhosva ya question manje yekubvunza kuti izvo is it promoter anonga kutumira ticket here kana kuti is it artist anonga puwa zvinhu zvake here? You understand? So I don't want to shift the blame kuna artist kana promoter. But what I'm saying is, dikana
requirement inodiwa kuenda ku-UK iri straightforward and zvinhu zvako izvo unofana kuzowana on time unless kana kune delay. You understand what I'm saying? So you need to have your stuff on time. The visa, the ticket, the cheese. You get me? So all those things you must have it on time. But King, can you build up a chain? No, yeah. Munodila nima Zimba ari kuno nima managers ari kuno tomboti ma artists ari muzim Dancehall sure ngati ma managers acha a professional here kana kuti vachida kudzidziswa zvakati one day ngati straight no vabatana nima system to be honest andide kuti ndishore vanhu vari kushanda nevanhu but advice yandiropa ndeyekuti but not manager chinonzi manager chinhu chakakosha chinonzi manager King manager anofana kuunderstand all the systems on so kuti kana contract kutaura kuti kana kuti zvandawira nemunhu inini ndataura zvakati ndapuwa here zvandiri kuda right ndataura here kuti no zvavari kutaura hazvisirizo ndashifta here kuna artist kuti artist hatisi kuenda kana hatisi zvakati because hatina zvakati so manager anoplay a pivot part hazi munhu ane mari chete no hazi munhu ane mari hazi munhu ane company remember munhu ane Murizvo company is the artist one not the manager manager hazi Murizvo company Murizvo company is the artist because the artist akanzi haana kuuya hazi manager no blame anonzi kunonzi kana kuti winga haana kuuya kana kuti killer haana kuuya kana kuti winga haana kuuya hazvimbonzi kana kuti manager wanenge haana kuuya so artist you should know kuti company yayo igurana sei. You get me? So answering your question kuti my managers are muzim Dancehall my manager here wangu kana munhu achoose munhu wake ari kumuchoose on certain grounds or handizwe criteria ari kushandisa ndeipi but ndikutaura kuti manager anofana kuunderstand the business side of that industry how it runs haunzi manager pacompany usingaunderstanda kuti izvo zvikuriwe because manager akuzopika phone uchibuka uchitora bookinga no it's more than that tinotaura maduties amanager kusvika mangwana but ndikutaura kuti so manager tikasearcha kuti zvinoreva kuti manager zvinorewe answer tineiona kudhara as compared to nhasi tane dhimoni rikutyisa munyika dhimoni remadrugs especially rinonzi mutoriro during your time zvanga zviri kwerere zvanga zvisiko mamuri sober tandiri sober but I can say kuti kudhara vafana vazhinji vairwa nemamwe madhirag atoziva ekurimaya api right zvakafanana nembanje okay ndozaita kunzi mufana akarwa nedrug ndo drug raizikana kudaro okay kunzi mufana akarwa nechi but that time zvaisingatobvumidzwe you understand what I'm saying but now it looks like kutsvaka origin yedrug iro rakunetsa brongo mutoriro chi unotoshaya kuti zviri kubva kupi I was so honored pandakanzi because pandakauya kunoku handina kuuya for mashows ndakatongouya for something private but when someone saw me kuti ndiri kuuya vanonzi fasa promotion vari kuNorton vanoita a campaign against drugs pakanzwa kuti ndiri kuuya ndakanditi you know what it's an honor kuti medidaize kuti ndiwe ntaura nemaghetto youths you're not paying me for that but I need to come I think straight from the airport ndakaenda kuNorton pakare paya ndopahostira unotaura nemaghetto youths because I could see kuti zvesure maghetto youths is not a laughing matter maghetto youths apera and maghetto youths kutaura kunonga people don't want to speak up about it because there are certain people who are benefiting from that. When you say there are certain people who are benefiting, I can say certain people. Let me clarify it in a way you have to understand. Can I say certain people? You have to understand the ghetto youth. Most of ghetto youth can ask na chino are vulnerable. Very. Saka munhu akampa 20 yokuti mfana wangu wo 20 yokuti ndichite zvakati. Mfana you do it because hana choice. So are vulnerable. So the person are kuzvito are benefita. Why I use the certain people? Because I was holding Diana who benefit. I was holding Diana. I cannot name names because I'm holding Diana who but I'm saying kutizo kune man who don't even want it to be said loud.
kuti drugs ari kukwadza vafana. It's not just in Zimbabwe. All over the world. There are people who are benefiting from it. But this is to what is Magete use kana muchiteerera this program muchiteerera zvati kutaura. This is a serious issue. Munhu wese ane 5 senses. Anoziva zvaanoda nezvaasingadi. But panopa kuti tinoshandisa reasons are loose to justify zvatiri kuita. You understand? Pane peer pressure yekuti Magete akagara pabridge ndangojambira. But zvinouraya. Stop drugs afana wangu. Right? Yes, mabasa ari kunesa kana chichikunesa mfana wangu hazvijustify kuti upute drugs. Vabereki vakawanda vatiza dzimba dzavo vachinetswa nemwana wawakabereka. It pains me. Vabereki vakawanda vakutiza kuenda kugara mumamisha vasiya imba yavo. The same house iyo yakawaka vega vabereki iyoyoka yakutotwa kumchakati kwamutototi dhiri hori pakutoita kunge junkyard rabase pano mubereki akugara mumaruzevha. So I urge more people out there, please guys, let's talk about this drug issue. Yatova pandemic asi chinhu chekutamba because the next, because this generation and your future but the future itofa before us. Ndina mfana inino adiko ndirini ndikuona kana maraini kwangu hautange mdhara wangu inochembeza drugs. So we are saying stop drugs. This is Oscar on EARGROUND TV. We are with King Alfred. We'll be back shortly. Well, thank you for staying with us. If you're just joining us, this is Oscar on EARGROUND TV. And remember, we've got DJ, promoter, as well as radio host, King Alfred. Now, King, we just want to talk about this Zimbabwe Cup Clash UK. Yeah. It's become one of the biggest Zim music events abroad. How did that start? Well, Zimbabwe Cup Clash UK, I took over the idea from here to the UK. And I started that in the UK 2005. Yakatanga a small one, but like I say, yakatanga ngori nema DJ local DJs. Right. Right. I go we are chingo clasher because I wanted to bring home closer. Because since that I tanda jaira. You understand? So yakapusha more iri babe. Ichitikadiki yakadaro chienda. Kuzosvika tasvika pakuti wakubva mu club wakuenda kuhostera ma big venues. Wonderful. And I think our first artist we brought to the UK was Wingy D. No. It's tell me more about it. Well, Wingy D, I remember I think 2008. Wingy D, Maskiri, Mafrik, and Rocky and Sniper Soap. 2008. Shout out to Y2K. Ndo wakaanza wakoma na our first time recognizing my artists. Pawaka Uya, and in 2010. That's when I brought Wingy to the UK. I think he did a couple songs. I still the experience. I'm not quite sure about the name of the song. Big Man Zokai London. I think it was from that. Yeah. Kiskwa Boots. It was aftermath. I ended up among my place like I wonder because the show was massive. And Paka Uya Do Paka Stembra. I can say Zim Dancehall kunzi yakudiwa mu UK. Saka Wingy D played a part. He did play a part because remember that time kwangu na tuku mafumo rest in peace Baba Oliver Mtukuzi do wango wariko. Saka I can quote you per EARGROUND TV and say yes. Va Wingy do wakaita kuti Zim Dancehall itangokurizwa ku UK. I'll tell you to that time yoyo kuti Wingy D he played a big part because remember pa uya vamwesa right kwangu sina that impact right it was my big dara uya kwangu sina open Zim Dancehall yanga isika zikane zvekudaro. You understand? Even if show yakatonewa ituke yekutanga na Wingy D it was not that successful but vakarecognize fana to uya because vangoone that ideology of this we want to push this genre. But when I took Wingy D yakabva cement that
And I didn't only just bring him kuti aimbe ku Cup Clash. I think I'm the first person to take him to ZBC. BBC, sorry, I meant to say. I saw the interview. BBC. I push that genre. What's Z about? So this highlights that you are well connected in the UK. Well, one thing you have to understand, kana waenda imwe nyika. Aufana ngoramba uri kundainzi ningi. It doesn't work in that region. Kuno kune PO box, kune postcode. So unafana kuti adjust to that. You understand what I'm saying? So the connection I have over that side, I have to thank God because wanakawanda wakandi recognize on his ndaita. Because I was not pushing Zim dance only. Chandakatotanga kutopusha inini was nearly most of artists from Jamaica. I brought them to UK. Like nearly big artists. Tell us like which one? I'll tell you like Ninja Man, I brought it to the UK. Tony Matan, I brought him to the UK. We brought Elephant Man to the UK. Right? I can name a lot. How did you connect with those guys? Well, to be honest, we have understood some of these artists are not agencies. As my father is Gaki. No. Some of these artists are not agencies. And my agencies, you are doing good. They approach you with the tinaning. Do you want it? So how will make a sense there? Condones the artists here. Because sometimes no one to conduct now. But when you think of Shanda now, you find out one of my links through and you are going to tell Akuna Ningaribo. That's one of my personal friends, like, and don't tell now my artists, and don't in the angle. They got the phone now. Don't tell now. A person ku stama. Put on those other monuichi, they went. So we went to BBC. About BBC, I did in first international collaboration. Yeah, Kaita. If you check on YouTube, you know this is Kings of Africa. Yeah. Alongside Gapi Ranks. So you find out this all those things we talk about this. We push our industry to a different level. One or two people don't know Nakirwanai. Right now, they don't wing it diago and a B signal. I should not tell an assy. Zinzaida, Dara. I'm not just talking about Wingy D. So many artists out there who are doing it. I'm just giving a reference. Because Zimbabwe music right now at the moment, and I'm proud of it. Kwana meja Bukati yes, even Pawakatotanga to where Takatochanda now, Major Bukati, they are my elders. We worked together a long time ago and they played a big part. And whatever they are doing, I understand Major is doing good into music in terms of to see that's like I wonder about music, even Major, even Bukati as well. They are doing a lot. But it's funny they are doing underground. But you can actually see, those are Aita. Like I said, it's a different environment. My plans are but those guys who would want advice, Major Bukati, Decibel, they are there. They can ask the advice and they play a pivot. So many hits, radio DJ, promoter, you are also a radio host. To be honest enough, and we I just love to. It's a serious question, but I still feel like up close and personal in mono is so vital to me. It can be hosting as a presenter. I can be being a DJ. But I felt so funny more on this radio. Because that radio, Jamrock Radio, exposed so many Zim Down artists. Akuna Zim Down artists here in the UK. It's not we have a Jamrock Radio. Sanga singa it. Maybe my young artists are to tanga my money, but nearly every Zim Down artist on those passed through Jamrock Radio. And there's evidence about that. And why do you think Zimbabweans in the diaspora need to be connected musically through also my cultural events? Why is it important? It is important because it brings closer to home. They miss home. Not as a kuya, but kuya kuno the journey, and it's no cost Maria Gawanda. And it's a katona artist achuya kama DJ achuya ku Zimbabwe, achuya ku UK. Wanakawanda, they can't wait to see them.
and maartist edu kama DJ kachibva kunoko pamunoenda musafunge maybe vanhu varuda zvemajokes vanhu vakatokumirira they're hungry for you. Just go and showcase yourself, be yourself. Because when you're in the UK, they appreciate. They just appreciate. I can say when you're outside Zimbabwe, they appreciate. It can be South Africa, can be Germany, can be Europe. They just appreciate artists. No matter how many people come out, but they just love it. It brings closer to home. And that's why I was with music. Because my mama artists, hanaziva ere akuna music yenyama kuimba yasikuziva just know that no we now have tools. You are also a patron for Miss Zimbabwe UK. Imwe yeti futi tell us more about that one. To be honest enough, some of the things people just want me to work with them, but at the same time I won't say no, because I'm a person whereby I would want to work with every Zimbabwean. I would say for us to grow. So we just want to grow Tese. You understand? So with me, I couldn't change, the food. When I've got time for it, I'll go for it. Yeah, a philanthropist. Just maka donate a bow. Well, we did try to do that. It's all actually we donated a generator. Also the generator per clinic. Because that time we need some case because power school but I go around syrup and no, we thank those guys who are not just me, but some of them didn't want to mention their names. And this is a trainer but we are just saying with you. Why couldn't you want to some with us or read? Congo, but could Timmy King Alfred, I know good Zimbabwe 2 seconds. I'm going to Cassandra for 3 last questions. To what I yeah. Even Magaram game for decades, and you're very outstanding. What is your stamina? Secret for success? What bonus enough? My stamina for myself to bonus enough is one, respect people, know yourself. And then, look to see what people say. Those are the 3 things. Respect is very, very important. Mudiki kana mkuru. Ona. Kuganza kazhinji. Akunyanya kushanda kazhinji. Andona. Ngati kuti try by all means ngozvinini pisa pane zvinhu zvakawanda zvese. Zvatunoenda. Ende zvinhu zvakawanda zvinoitika. It's not me who determines kuti zvakati. Vanhu vatinoitira zvinondi vanowanzotisvisa pativi. So with me I just say respect nongoziva kuti munhu wese munhu. That's my key to whatever or to be where I am today. Pasiri kuti muita zve promotion zvekuita mushamarari. Muri maker zve nemuchikira nepi? Well, I work for a money transfer company. We do remittance. I cannot don't disclose Zakawanda, but Mr. Prodmago knows everything. So that's what I do. And partners is a hundred that you know it. That's all I can say. Tingo And the obvious, Msati Madzokera, ku UK. I mean, mashoko ekupesera. Amuna wako murienyi, amuna ari Zimbabwe, the music fraternity, my promoters and OSCAR wachada ku UK na namba. And what is your weight? My weight is Zimbabwe. I think we are strong. We are strong people. Around Zimbabwe, and around Zimbabwe they are hard-working people. And again, in my areas like Rwanda, I can see Rwanda. Very hustler, right? Keep that motive. You haven't got a man to hustler. Kununga fanga nakatosiya anyway. Vachitongoita zvakadhakwa pandakato nafana ikunzana impaka na 607. Usafunga maybe zvinhu zvakazvita. Ingoramba une effort. Ramba uchishanda. Isu chamagettos.
message yangu kazhinji maghetto youth kuti maghetto youth usafuna kupfugwa nendima kana necomputer. Keep on working, nosvika. And also, I think my promoters as well, like you said, my promoters, ngari kuti saingoshanda tese tingobatsirana tichienda mberi. Kune vamwe vanenge vasingazivi kumapromoter, if you want to seek advice, please just go and seek advice. Because I understand one too much to push up competition too much, but competition inopedza mari. And the mari dzedu dzine dzisiri mari dzedu maybe paunoenda kundokumbira kana madhanga ndochi, right? Let's tell the woman kungoita madhanzi ekuzoti tapawo space umwe munhu adyawo tabatsisawo umwe munhu, but at the same time again maartist tane matools, musaite nungo or DJs, musaite nungo whoever ari muindustry, musaite nungo yokushandisa social media. That's where the money is at this present moment. And asini kune andiwazo kuda mudaiza kuti mama V anzi mfanani kumfana wangu. Sitara kama nzani zara linda kama admire mfana admire. Ndiye kademu. Admire ye mfana. He said a strong message yesterday kune wangu. Kuti please my bloggers msapa manyangu atesika pasi. Andwana anomatsira. Anonga atisazongobudikira kuposta flyer ako. Budikira pane zvimwe zvinhu zvavanhu mushionekera. Because Zim dance yedu isiye baby. We need each other. Kuti tese tene mberi akuna munhu wangu anoita zvinhari vega. That's a lie. Right now vana vanoita maskits. Vafana yamsatori pasi. Vafana yamutopusha basa zvekutoda. But handisi kuda kuti apana Zim dance vanafana hip hop vange vachiita ezvi kuti zo avana undiziva. Let's use it more. TikTok kune mari, kuchi kune mari, pese kune mari. Let's just try to do it. Kuti titese because kausika book you can have another avenue. You know, poaching fuma. Saka isu ndatsara ndichichemota acho zvakadhakwa mudara. Bvunza ari kuzviziva. Pano maservice anodhura. Invest kuti kwana kuzodya. Because akuna wangu kana usingazive munhu iye kumendo kuti ako mudara ndipushiro. Anoona kuvhunza kuti vanhu kwewe mfana wangu hanza ndambunzwa chindisimbisa okani. Saka tutoti ngatibata aishapedza iwe. Ngatibata chi tese tumuva tese Zim dance is such a baby. So my last word guys ndekuti zvinhu zvedu zvekufamba from the time yakatanga Zim dance payawe yatova pamusoro munzisa zvandokwezeta yapamusoro. Let's do it, and I'm happy and I'm proud nebasa rekuitwa nema Zim dance artists, Zim hip hop artists, nevejiti nevesungura zvekutofaya. DJ, promoter, as well as radio host. His name is King Alfred. King Alfred, tokutenda chaizo. Anokuya pachirongwa chedu. Thank you so much. It was a pleasure having me here.